హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు లా ట్యుటోరియల్స్. ఈ వీడియోలో మనం ఏపీ అండ్ టీఎస్ లాసెట్లోని ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉన్న పార్ట్ సి లీగల్ యాప్టిట్యూడ్లోని కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. First question: which article of the Indian Constitution deal with the disqualifications of MPs from Lok Sabha or Rajya Sabha? Option A Article 10, Option B Article 20, Option C Article 1 or 2, Option D Article 32. Correct answer is Option B Article 20. What power does Rajya Sabha have with regard to money bills? Option A, it cannot reject it. Option B, it can reject it. Option C, it can withhold the bill for 14 days to make recommendations. Option D, it has no power regarding money bills. Correct answer is option C, it can withhold the bill for 14 days to make recommendations. Next question, Sarkaria Commission refers to option A, rural development, option B, urban development, option C, center state relations, option D, anti defection. Correct answer is option C, center state relations. Next question, Ashby versus White case relates to option A, breach of legal right, option B, breach of contract, option C, crime, option D, no legal right is damaged. Correct answer is option A, breach of legal right. Next question, doctrine of pitch and substance relate to option A, interpretation of statutes to solve the problems of competing legislature in the same field. Option B, serve the objectionable portions of the statute that violates fundamental rights. Option C, interpretation of statutes to solve problems arising out of territorial nexus. Option D, interpretation of statutes to solve problems of waiver of fundamental rights. Correct answer is option A, interpretation of statutes to solve the problems of competing legislature in the same field. The Constitution of India recognizes option A, religious minorities and linguistic minorities, option B, only linguistic minorities, option C, only religious minorities, option D, religious minorities, linguistic minorities, and ethnic minorities. Correct answer is option A, religious minorities and linguistic minorities. The control of expenditure of the Government of India vests in option A, the Finance Minister, option B, the Lok Sabha, option C, the Prime Minister, option D, the Parliament. Correct answer is option D, the Parliament. Next question, Mandal Commission refers to option A, parliamentary system of government, option B, reservations, option C, judges appointment, option D, religious matters. Correct answer is option B, reservations. The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and states falls under its option A, appellate jurisdiction, option B, virginal jurisdiction, option C, advisory jurisdiction, option D, pecuniary jurisdiction. Correct answer is option B, virginal jurisdiction. Next question, which landmark case is celebrating its 50 years in 2023? Option A, Menaka Gandhi case, option B, A.K. Gopalan case, option C, Keshwananda Bharati case, option D, Beruberi case. Correct answer is option C, Keshwananda Bharati case. Keshwananda Bharati case 2023కి జడ్జిమెంట్ వచ్చేసి కేశవానంద భారతి కేసు 2023కి జడ్జిమెంట్ వచ్చి 50 ఇయర్స్ అయిందంట ఫ్రెండ్స్. సో 50 ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్స్ ఏ కేసుకు ఉందని అడుగుతున్నారు. అది వచ్చేసి కేశవానంద భారతి కేసు. Next question, Representation of the People Act was enacted in the year option A 1991, option B 1951, option C 1993, option D 1961. Correct answer is option B 1951. Next question, who is the Attorney General of India as on May 2023? Option A R Venkataramani, option B K.K. Venugopal, option C Raju Dhawan, option D Mukul Rohati. Correct answer is option A R Venkataramani. She is the 16th Attorney General of India, friends. The first meeting of the Constituent Assembly was held in the year option A 1947, option B 1948, option C 1946, option D 1949. Correct answer is option C 1946. Next question, layoffs means option A, terminating an employee at the will of the employer. Option B, due to sickness, the employer removes the employee. Option C, terminating because the employee is on strike.
Option D, going on voluntary retirement by the employee. Correct answer is option A, terminating an employee at the will of employer. Next question. SR Mumbai's case is pertaining to option A, national emergency, option B, president rule, option C, fundamental right, option D, language. Correct answer is option B, president rule. Next question. During national emergency, which of the following articles of the Indian Constitution cannot be suspected? Option A, Articles 20 and 21. O- Option B, Articles 18 and 19. Option C, Articles 22 and 23. Option D, Articles 24 and 25. Correct answer is option A, Articles 20 and 21. Next question. Which one of the following schedules of the Indian Constitution lists the name of states and specifies their territories? Option A, second, option B, first, option C, third, option D, fourth. Correct answer is option B, first schedule. Next question. R versus Talson case relates to option A, mistake of fact, option B, intentional act, option C, unintentional act, option D, mistake of fact. Correct answer is option D, mistake of fact. Next question. Balfour versus Balfour case relates to option A, tort, option B, contract, option C, crime, option D, constitution. Correct answer is option A, contract. Balfour versus Balfour case అనేది it's related to social agreement friends. Many social agreements is not a contract. 73rd and 74th constitutional amendments deal with option A, anti-defection, option B, NAJC, option C, election, option D, self-local government. Correct answer is option D, self-local government. ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్లో ఎన్జేఏసి మీన్స్ నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫారెన్ సిటిజన్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఇండియా కెనాట్ క్లైమ్ రైట్ టు ఆప్షన్ ఏ ద ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ ద లా, ఆప్షన్ బి ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ప్రొఫెషన్, ఆప్షన్ సి లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ, ఆప్షన్ డి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ప్రొఫెషన్. Next question. Vishaka versus State of Rajasthan case pertaining to option A, sexual harassment, option B, rape, option C, adultery, option D, bigamy. Correct answer is option A, sexual harassment. Actually, Vishaka versus State of Rajasthan case related to sexual harassment at workplace friends. Next question. The Advocates Act 1961 deals with option A, rules relating to accused, option B, rules relating to court and criminals, option C, rules relating to criminals and advocates, option D, ethics and rules relating to advocates. Correct answer is option D, ethics and rules relating to advocates. Next question. Epidemic Diseases Act was enacted in which year? Option A, 2019, option B, 1897, option C, 2020, option D, 1997. Correct answer is option B, 1897. Next question. The National Green Tribunal was established in the year. Option 2015, option B 2020, option C 2010, option D 2019. Correct answer is option C 2010. Next question. Which of the following is not the legislative power of the president? Option A, summonizing each house of the court. Option B, issuing ordinance. Option C, giving assent to the bill. Option D, to declare war and peace. Correct answer is option D, to declare war and peace. ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ద లెజిస్లేటివ్ పవర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అన్న ఫ్రెండ్స్. నాట్ ఇక్కడ నాట కాదా అనేది చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ యూపీఓవి ఈస్ ఆప్షన్ ఏ యూనివర్సల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ వేరియస్ ప్లాంట్స్, ఆప్షన్ బి యునైటెడ్ నేషన్స్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ న్యూ వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, ఆప్షన్ సి యూనివర్సల్ నేషన్స్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ వేరియస్ ప్లాంట్స్, ఆప్షన్ డి ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ న్యూ వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. Correct answer is option D, International Union for the Protection of New Varieties of Plants. Next question. Which is not a trademark? Option A, computer, option B, Nike, option C, Google,
ఆప్షన్ డి కోకోకోలా. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ కంప్యూటర్. ట్రేడ్ మార్క్ అంటే ఒక సింబల్ అనమాట, ఒక మార్క్. ఇప్పుడు నైక్ టిక్ మార్క్ లా ఉంటుంది, గూగుల్ జియో వస్తుంది, కోకోకోలాకి సి సంథింగ్ వస్తుంది. అలాగా కంప్యూటర్కి ఏమి సింబల్ కాదు కదా, అది ఒక థింగ్ అనమాట. కాబట్టి నాట్ ట్రేడ్ మార్క్ అన్నారు కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ కంప్యూటర్ అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లోక్ అదాలత్ కెనాట్ డిసైడ్ డాష్ కేసెస్. ఆప్షన్ ఏ ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్, ఆప్షన్ బి నాన్ కాంపౌండబుల్ కేసెస్, ఆప్షన్ సి కాంపౌండబుల్ కేసెస్, ఆప్షన్ డి సివిల్ కేసెస్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి నాన్ కాంపౌండబుల్ కేసెస్. ఇక్కడ కాంపౌండబుల్ కేసెస్ అంటే సీరియస్ క్రైమ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఎగ్జాంపుల్ మర్డర్, రేప్, కిడ్నాప్ అలాంటివి అనమాట. అలాంటి కేసెస్ లోక్ అదాలత్లో డిసైడ్ చేయరు ఫ్రెండ్స్. Thanks for watching friends. Subscribe now for more updates about AP and TS Lawcet. And don't forget to press the bell icon for regular updates.